Hello, good morning. Yes, I can hear you. Great, thank you. Okay, so colleagues, we can start letting everyone in, and we'll start maybe 10, like 1 past 10, so that everyone has a chance to join. Okay, so from now on, we are live. Good morning. Good morning, everyone. Thank you very much for joining us. My name is Michael Vidal-Bove, and I'm a policy analyst and the coordinator of this project at the OECD Center for Entrepreneurship, SMEs, Regions, and Cities. Welcome, everyone. Welcome to this official launch of the next series of the deliverables for this project called Enhancing Regional Access to and Performance in EU Funds and Initiatives, which include today the launch of the recommendations report, the action plan, strategic action plan, and the implementation roadmaps. As you may already know, this project comprises the four regions: the Brussels Capital Region in Belgium, Silesia in Poland, Thuringia in Germany, and Wallonia also in Belgium.
This is a project that is funded by the European Union via the Technical Support Instrument, and it's implemented by the OECD in cooperation with the European Commission Task Force for Reform and Investment, SG Reform. So let me start with three important housekeeping points. First, please keep your microphones off unless you really need to speak. You can keep your video on if you wish. There is interpretation for English, French, German, and Polish. You can switch the languages by clicking on the menu at the bottom of your Zoom screen. So please note that the speakers may change languages quite frequently. And there will be some time as well at the end of this event for an interactive Q&A with the audience. So please do not hesitate already to share your comments, your questions via the chat function as we go along with the different presentations. Now, today we have quite a packed agenda ahead of us. So briefly, let me go through it. We will start with some opening remarks from the European Commission and the OECD. After that, the OECD will present the four regional chapters, the four regional deliverables that we have prepared. We will present for 10 minutes, and then we will give the floor to the region for a reaction. Once all regions have reacted, the OECD will also provide a summary presentation or an overview of the main lessons learned across all the four regions. And then we will open the floor for the two Spanish regions that were visited in January by the four participating regions in the framework of a TAIEX funded study trip. And also we will open the floor for the observer countries here present today for a reaction, and then we will open the Q&A. So without further ado, let me just give the floor to the first speaker today, Mr. Florian Hauser, Deputy Head of Unit at SG Reform at the European Commission. Thank you for being with us. The floor is yours. Thank you, Michael. Good morning, dear colleagues. Good morning to the colleagues from the regions and our partners in the OECD. I'm very happy to join you here from almost sunny Brussels. And as Michael said, I'm from SG Reform. This is actually a task force for reforms and investments, and we work a lot on this. And what we have learned is really that reform and investment goes together. So we are working here with you, thanks to your inspiration to submitting this very interesting project. And of course, we want to help you that you get the most out of available EU funding in the present and in the future. So to maximize your, what we call absorption, to actually use the EU funding and use it also effectively. So first of all, you have to be able to use it, but also how do you get the most value added from it? And I think this is really important now and in the future. If you read the news, we live in difficult times, and we have to build regions and countries that are also resilient. You will have noticed that the energy prices are going up again. So, for example, we have to see how can we change our energy mix, be more sustainable, and reduce our dependence on oil and traditional fuel that is increasingly part of our growing risk matrix, and we have to help us in that sense. So the EU funding can also help us to build more resilient economies and societies. Also in your regions, you will see, we have to invest in competitiveness, but we need also to have the right structures and processes that we have a business-friendly environment. We also have in many of the regions challenges with demography. So how do we manage a smooth transition to an aging society? So there are many tasks at hand. So it's not enough to spend the money, but also to invest in the right things to build a more resilient and more prosperous future economy
and society in your regions and across Europe. So this, in the past, obviously EU funds is not something new. You had it for many years, and there's sort of certain habits in the legacy, and the challenge I think with EU funding is there's a lot of sort of the legacy subsidies. Oh, here the beneficiaries, they always got the money, and of course there is a social component that we support, small companies and small beneficiaries, but we also need to reflect: is that sustainable? Does that contribute to building a better future, or is it just something that we do because we're used to it? So I'm very excited that we have now come to the part of the project where we go to the action and action and recommendations. The challenge is, of course, to put these actions into practice. So I really want to see how you work on this, and we obviously offer our support for you in achieving this. It will be more important even as we look to the next financial framework of the EU, because this will focus even more on performance and also on reforms. So I hope that this project will also help you to prepare for the next financial framework. Now, talking just a bit what I think are the three key issues that most regions and countries face, and I hope we can work on this. One is fragmentation. Everybody operates in their silos. So if we want to do better in the future, we have to effectively cooperate better. And so I think there are some running themes also from the recommendation reports on that. So reduce fragmentation, increase strategic cooperation, work together, and we'll all do better. The next, I've already mentioned, we have to be more strategic, and that means let's invest in future technologies and future economies. So I think energy is just a really, really big topic now, but also digital transition, and that's actually my third point. So we need to work with data. We have so many, because of the fragmentation, all the three are interlinked, because we have so many small islands of institutional operation, and they also have data islands. Sometimes they're not even digitized. And if we don't make the data flow, we cannot use better data to give us better information to make better decisions. And so we have to invest in digitalization and data interoperability, and that will help you on the regional level to make better investment decisions, but also to provide better services. Yeah, just an example: if you have, let's say, your regional transport network, do you know who goes on which routes and where you need to invest more and where maybe you don't have a need, and so on. And so, reduce fragmentation, be more strategic, and work, make the data flow, and that is a general quite good investment advice. And every region will be totally different. You have different needs in all the details, but there are some of these common themes that we all face. And because of the common challenges we have, it's so interesting that we have the different regions work together and learn from each other. And I'm so happy also to have our colleagues from the Spanish regions, from the TAIEC support to learn. And I think that is the best in the European spirit. Let's work together and let's be better together. And with that, I wish you a successful meeting and a successful project. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hauser, for excellent introductory remarks. I think we've noted down these three key messages that you wanted to deliver on the fragmentation, on more strategic alignment, and also evidence-based, let's call it evidence-based investment, right? With the data that you alluded to. Very important points, and I think these words will come in the several outputs that we will present today. But for now, I wanted to give the floor to the next speaker, Ms. Dorothée Alain-Dupré, Head of the Regional Development and Multi-Level Governance Division at the OECD. The floor is yours. Thank you very much, Michael, and thank you very much to Florian for your opening remarks and for setting the scene so clearly.
Good morning, everyone. It's really a pleasure to be here. Thank you all for joining us today. It's a pleasure to see such a strong participation from the 4 regions involved in this project and from many regional and local stakeholders who have contributed to this work, and also from other regions joining us today. This is already the 3rd online event we organize together as part of this project. And each of these moments has allowed us to take stock of the progress. Today, this discussion comes at a pivotal and strategic moment. It is pivotal because across Europe, we are all reflecting on the future of the EU's next multi-annual financial framework and what it means for regions, as Florian mentioned. But it is also strategic because this project has allowed the 4 participating regions to take a step back, assess their current governance system for EU funds, and identify with the OECD what adjustment could strengthen them ahead for the next EU funding cycle. Over the past 6 months, we at the OECD have worked very closely with the 4 regions and their local stakeholders through a series of missions, workshops, analytical work, and many discussions. This has led to the deliverables that will be presented today: a recommendations report, a strategic action plan, and an implementation roadmap for each region. You will hear much more about this shortly from the OECD team, so I just would like to briefly highlight 3 points. First, this is a deeply place-based project. Yes, many challenges around EU funds are shared across regions, but the solutions can rarely be one size fits all. That is why we have worked closely with each region to design tailored recommendations and action plans that really reflect their institutional context, priorities, and funding ecosystems. Importantly, we did not look at one, but also at who should do it, how it could be implemented, and when it should happen. We therefore identified responsible actors, key preconditions for implementation, and a sequencing of actions across the short, medium, and longer term. Second, this work strikes a careful balance between realism and ambition. Many of the proposed actions are practical and achievable with reasonable effort. But at the same time, the project encourages regions to think more ambitiously about the future of their governance system. Why? In an increasingly uncertain and competitive environment that Florian recalled, improving gradually is not always enough. If and when existing structures are not delivering their full potential, it is important to ask fundamental questions and consider reforms that can make them work better. But this is something the regions know and embrace. Throughout this project, we have been really impressed by the willingness of the participating regions to engage in exactly this kind of solution, strategic and forward-looking reflection. And third, the lessons from this project go well beyond the 4 participating regions. The insights emerging from Brussels capital regions, Silesia, Thuringia, and Wallonia can provide inspiration for many other regions across Europe preparing for the next phase of EU funding. But beyond the recommendations themselves, the project has also produced tools that can help regions, any regions, guide reform and track progress in implementation. These lessons are already reaching beyond the 4 participating regions. And in this respect, I would like to thank the Spanish regions of Catalonia and the Basque Country, which hosted a study visit earlier this year and shared their experience. And I would like also to acknowledge the 3 observer countries participating in this project, whose engagement has enriched the exchanges throughout the project. So Bosnia-Herzegovina, Kosovo, and Moldova.
And finally, and very importantly, I would like to thank the 4 regions involved in this project for their commitment, engagement, and hard work throughout the different phases of the project. And of course, I would like to thank SG Reform for their support and their excellent cooperation since the first phase of the project. From organizing missions and workshops to contributing ideas for the action plans and roadmaps, this has been truly a collective effort. So I hope that today's event will not only allow us to present the results of this work, but also to continue the dialogue on how regions can strengthen their governance systems and make the most of the opportunity that EU funding offers for regional development. Thank you again for all of you. I look forward to the discussion and to hearing your insights. Perfect. Thank you very much, Dorota, for your opening remarks. Indeed, we've been constantly impressed by the willingness to find ways to improve the scene at the regional level. So yes, indeed, I agree with what you mentioned. But let's move now to the presentations and to start presenting what these last 6 months have been all about. We will start with the region of Brussels, and I have the pleasure to present myself the recommendations report, the strategic action plan, and the implementation roadmap for this region. Of course, we will discuss the challenges, but the focus of today is about the recommendations, the action plans, how they are prioritized, and how are they to be implemented. Of course, we won't be able to delve into every specific action. Of course, there are many more. So we will refer you to the actual outputs if you want to have more details. But in general, we'll give you an overview of what the documents contain. Of course, many of you know that the Brussels capital region is, of course, the capital of Belgium, but it's also one of Europe's most significant institutional and economic hubs. Needless to say, it's a highly competitive and productive metropolitan economy. It represents about 18% of the national GDP. It has a high population density, and it really performs strongly in terms of international attractiveness, which of course creates major opportunities. But at the same time, we realized with the region that the region really operates within a multi-layered federal system that sometimes it's hard to navigate, and this can create coordination challenges, particularly when engaging with EU funding programs. We identified five main challenges in the first phase of this project. Those were, just for a quick reminder, those were the uneven internal capacities and human resource gaps that we can find across administrations. Sometimes we also see fragmented coordination, something that Mr. Hauser was already alluding to in his opening remarks. We also felt there was a fragmented monitoring, and it was difficult sometimes to evaluate how the region was doing, not least because of the so-called headquarters effect. We also found that its strategic proximity and institutional access to the EU was perhaps a bit underused. And finally, we saw that there were some financial and budgetary constraints that really hindered the region's ability to co-finance EU projects. So once we analyzed this, what are the key recommendations and selected actions that we've proposed? As I said, we can't cover everything in detail, but we have selected the most representative examples. Our first recommendation was about strategic leadership, because participation in EU programs should be guided by clear priorities across the administration. And so to achieve this, internal coordination should be reinforced in the Brussels capital region. Concretely, for example, we propose including a standing EU projects item on the agendas of management committees. And of course, we also encourage that the region makes EU funding a priority. And this should be expressed perhaps in a government declaration or in a similar document that allows seeing EU engagement as a collective responsibility more than just an isolated task that is
something that we found on the ground sometimes. Also, coordination with municipalities could be improved, for example, by creating or maintaining a regular calendar of EU-related networking events, which are super important to get funding. This could be coordinated by Brussels International, and this would allow that administrations and partners can identify synergies and build consortia more easily. And finally, it is also important to plan EU engagement. It shouldn't be an ad hoc exercise. And this perhaps should be made possible by supporting senior officials as well through leadership training focused on EU programs and strategic positioning. The second recommendation addresses something that we hear very often, and it's the issue on capacity. We know, and we have heard many times, that accessing EU funds is quite complex, and it can be also very competitive. So EU focal points that already are in place should be strengthened. Among other things, we recommend defining formal roles and clear job descriptions for EU funding officers across administrations, so that we avoid having people that do EU fund mobilization on top of their responsibilities. We also recommend promoting peer learning, encouraging that there are structured and practical exchanges, really practical, hands-on, to spread knowledge across the administrations. And this could be part of a structured upskilling strategy that encourages participation in EU training and networking opportunities. The third recommendation concerns also something that we hear often. It's the financial barriers. We know that EU funding requires co-financing, and budget rigidity can also limit the participation. So the region should try to introduce more multi-annual budget flexibility to ease participation in EU projects. Now, this may not be a short-term goal, but it is indeed quite important. In that sense, pilot tools for pre-financing and co-financing could be tested. For example, we propose creating a dedicated budget line to support consultancy costs for those projects that are deemed strategic for the region and are fundable or potentially fundable with EU funds. And finally, we also propose that there's a bit more training, or more at least specialized on EU financial management, complemented with practical tools like annotated budget templates, eligibility checklists, etc., which are deemed quite useful by potential beneficiaries. Then we also provide a recommendation on monitoring and learning. We propose, among other things, to develop a database of EU projects that is internal to the region and that becomes a shared knowledge hub. This could serve as a tracking tool of what's going on in the region, and also to ensure that there is institutional memory of the projects that you do get, and you can learn from those. This database could also help track applications that are not successful and learn from why they weren't. In this regard, we also recommend that that the region puts in place a system of structured reviews of proposals that haven't been successful. And we explain also in the action plan how this could be done. And finally, we know that Brussels suffers from what I mentioned before, the headquarters effect, which makes it difficult to know what projects go really to the region. One way to try and resolve this issue is to require administrations to briefly justify in the database that we propose creating how each project directly benefits or is expected to directly benefit the region. And finally, our fifth recommendation is about making better use of the unique strategic position that Brussels is in within the EU ecosystem. First, we have recommended to map priority EU networks that exist and that are priority for the region, and organize biannual coordination meetings among departments to discuss about the main priorities and to see how they can engage as one, not just as separate administrations, but more collectively. We have also proposed to develop a simple reporting template for those instances where someone in the region
would participate in EU networks, and so that can be circulated to other EU fund managers in the region. And finally, partnerships need to be strengthened and showing that Brussels' international profile as an asset. So informal contacts, local events can really be instrumental and should be a priority for administrations, so that that can lead to building consortia. Of course, we can't do everything at the same time, and we are fully aware that the region's context is fiscally tight and challenging, and that the measures that we presented here are not all easy to implement. So some are more realistic in the short term, so some are more let's say more implementable in the longer term. This is why we have also prioritized these actions. For the short term, for example, we regroup actions that are considered achievable within the 2026-2027 period. For instance, within the objective of to strengthen political ownership, this is where we include, or we suggest including, an EU projects item in the senior management meeting, so that they start talking about these issues in this at the higher level of the region. The medium term represents actions that are more demanding and generally require additional resources. This includes, for example, improvements that may be a bit more innovative than usual, which is, for example, the integration of an AI-powered tool to find relevant EU funding opportunities. Why not use AI to at least make more sense about what's out there? And finally, in the long term, we include also actions involving structural reforms that may require modifying regional regulations or framework. And an example of this is the development of a more flexible and multi-annual financial framework, or the development of specialized training modules on EU financial rules. This has been also translated into an implementation roadmap. In the action plan, you will find all the proposed actions clearly sequenced, with the responsible actors identified, with implementation timelines and any preconditions required for implementation. You can see an example on the left. But as I said, we have created this implementation roadmap, which includes monitoring indicators and fields to assess the impact and the level of effort that is required for each action. So the local team will be able to track the progress of each and every one of these measures. Ultimately, of course, the implementation of these actions will depend on sustained political commitment and on administrative follow-through. The potential results, if these reforms are implemented, are notorious. The benefits would be really a more strategic use of resources, a better success rate, and also fewer structural, financial, and organizational barriers to participation. So this is a bit of, in a nutshell, what we've done for Brussels. But I think now we can hear from the region, who's been extremely involved in this process. And I'm pleased to give the floor to Dr. Gert van den Ede, Deputy Secretary General and Acting Director General of Brussels International. The floor is yours whenever you want, Gert. Okay, thank you, Miguel, for your very fine presentation. Dear colleagues, allow me to begin by warmly thanking the OECD for the clarity of its presentation and the quality of its work, and also the European Commission, especially the SG reform and the TX team, for their continued support and excellent collaboration. This project is a powerful demonstration of the added value of the technical support instrument when it brings regions together around shared challenges and ambitions. The recommendations and actions you have presented today address very real obstacles faced by Brussels actors in accessing EU funding, and they build on assets that already exist within our administration. They also come at a pivotal moment. A new government has taken office with the ambition of restoring the region's financial balance, while negotiations for the next multi-annual financial framework may profoundly reshape the architecture of EU funds. In this context, your recommendations are more than responses to bottlenecks. They offer tools to prepare Brussels for the next programming period and to position ourselves strategically in an evolving and increasingly competitive European funding landscape. Your first recommendation,
Strengthening strategic leadership and coordination fully echoes our own reflections. Brussels has many strengths: committed EU focal points, motivated teams, and well-established cooperation channels. What we lack, however, is the political anchoring and coherence needed to transform these strengths into a true strategic positioning. Embedding EU engagement into our major regional strategies and investment plans is therefore indispensable. We are already moving in that direction. The new Productive Brussels Task Force, for instance, aligns our industrial and competitiveness policies with EU priorities, exactly the type of strategic alignment you advocate, and a vision we fully share. Your second recommendation addresses one of our most persistent challenges: uneven EU expertise across our administration. And some entities are active and experienced, and others face constraints of time, resources, or confidence. Strengthening capacities, retaining expertise, and fostering peer learning will be essential in the years ahead. At Brussels International, we have already developed tools and guidance that deliver concrete results, but we now need to scale up. With tighter budgets on the horizon, we will need to be more creative and efficient in how we deploy our resources. A structured, needs-based training pathway and stronger mentoring mechanisms are concrete steps we intend to take. Your third recommendation, enhancing budgetary and financial flexibility, also resonates strongly with our reality. Budget discipline and strict procedures are essential as we rationalize our finances, but they can limit our ability to engage in EU projects. The action plan has already triggered important discussions on pre-financing, on multi-annual budgeting for EU income, on improving HR flexibility, and on using external expertise more strategically. Your fourth recommendation highlights a long-standing challenge: institutional learning. Too much expertise is lost when staff move on, and too many lessons remain isolated. A shared knowledge management hub, centralizing project data, templates, lessons learned, and monitoring tools would be transformative. Finally, you call on us to better leverage one of our greatest assets, our unique position in the heart of Europe. We fully agree. Brussels often underuses its proximity to EU institutions, networks, and representations. Better coordination, systematic follow-up, and shared intelligence would allow us not only to participate more effectively in EU initiatives, but also to influence them. In the coming months, Brussels International, working closely with public administrations and municipalities, will use this action plan to shape a regional EU funding strategy and to systematically monitor progress in its implementation. And these steps will help the Brussels capital region prepare rather than simply react as the new EU funding system takes shape. The next 3 years, which also coincide with the upcoming regional elections, offer a crucial window to put these actions in place and ensure our actors are fully ready when the first calls of the next programming period open. To conclude, I want to underline how valuable this process has been. The recommendations provide direction. The action plan offers concrete solutions, and the collaboration between Brussels, the OECD, the Commission, and our partner regions has been exemplary. At my level, I'm fully committed to ensuring that the Brussels capital region strengthens its capacities, its coordination, and its strategic engagement with EU funds, so that we may fully unlock the potential of European opportunities for our region and its citizens. Thank you very much. Thank you very much, Mr. van den Ede, for very clear remarks. We will follow closely the developments on the next EU funding strategy of the region. Thanks very much, and we're really happy to have been able to support you so far. Now we're moving away from Belgium for a while, and we're going now to Poland. We're going to start the presentation for the region of Silesia, and I'm pleased to give the floor to Ms. Ewa Białowska, Policy Analyst at the Decentralization, Subnational Finance and Infrastructure Unit at the OECD. Ewa, the floor is yours. Thank you, Michael, and I will now be switching to Polish.
Poza regionem stołecznym Brukseli w ramach naszego projektu pracowaliśmy bardzo blisko z partnerami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Mam teraz przyjemność przedstawić Państwu zestaw rekomendacji dopasowany do specyfiki potrzeb regionu, a także plan działania i mapę ich wdrożenia. Next slide, please. And next. And next. Dla tych z Państwa, którzy mogą być mniej zaznajomieni z regionem, województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym i najgęściej zaludnionym regionem w Polsce. Skupia około 11,5% ludności kraju i generuje ponad 12% krajowego PKB. A co bardzo ważne w kontekście naszej dzisiejszej dyskusji, województwo śląskie jest także bardzo ważnym beneficjentem funduszy unijnych, w szczególności jeśli chodzi o Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ jest to prawie 11% całej alokacji w skali unijnej w obecnej perspektywie finansowej. To oznacza oczywiście duże doświadczenie w zarządzaniu funduszami unijnymi, ale też silną ambicję, żeby wykorzystywać je jeszcze bardziej strategicznie i efektywnie, szczególnie poprzez otwieranie dostępu do funduszy dla wnioskodawców, którzy być może dotychczas rzadziej z nich korzystali lub korzystają z nich po raz pierwszy. Next slide, please. Tak jak w przypadku regionu stołecznego Brukseli, w pierwszej diagnostycznej fazie projektu wspólnie z regionem zidentyfikowaliśmy 5 głównych wyzwań. W przypadku województwa śląskiego jest to po pierwsze kwestia tego, że wielu interesariuszy nie ma pełnej wiedzy o dostępnych możliwościach finansowania, ponieważ informacje często są rozproszone i trudne do odnalezienia. Kolejnym problemem jest to, że wiele podmiotów w regionie nie dysponuje wystarczającymi zasobami lub kompetencjami, aby przygotowywać konkurencyjne wnioski. Tutaj to łączy się również z trzecią barierą, która jest barierą finansową, ponieważ w wielu przypadkach brakuje środków na wkład własny, a organizacje obawiają się inwestować środki w niepewne aplikacje. Kolejną kwestią są również możliwości wymiany doświadczeń i networkingu między interesariuszami, które są ograniczone zwłaszcza dla mniejszych organizacji, które nie są zaznajomione z ekosystemem funduszy europejskich. I wreszcie ten dostęp do funduszy jest bardzo nierównomiernie rozłożony w skali regionu. To znaczy, że organizacje z mniejszych ośrodków, zwłaszcza na obszarach wiejskich, napotykają dodatkowe bariery. Next slide, please. W odpowiedzi na te wyzwania i w oparciu o wnioski z warsztatów, które odbyły się w Katowicach końcem zeszłego roku, przetestowaliśmy wspólnie z interesariuszami w regionie różne kierunki działań, które składają się w 5 głównych rekomendacji, a następnie przekładają się na konkretny strategiczny plan działania, który obejmuje 75 szczegółowych działań, więc oczywiście nie mamy dziś przestrzeni, żeby wszystkie je omówić, ale chcielibyśmy przedstawić przykłady rozwiązań w ramach tych 5 głównych rekomendacji. Po pierwsze, dotyczy to zwiększenia widoczności i dostępności informacji o funduszach unijnych. Tutaj kluczowe są bardziej ukierunkowane, oparte na danych działania informacyjne, na przykład przeprowadzanie regularnych diagnostyk i dostosowywanie strategii komunikacyjnych do tych analiz. W praktyce oznacza to również wzmocnienie widoczności dostępnych możliwości finansowania na przykład poprzez portal Fundusze Europejskie dla Śląskiego, poprzez rozszerzanie go, poszerzanie go o nowe funkcje, jak wyszukiwarka partnerstw, czy też możliwość filtrowania informacji według typu podmiotu. Druga rekomendacja koncentruje się właśnie na wzmacnianiu kompetencji interesariuszy w zakresie udziału w programach unijnych. Tutaj po pierwsze proponujemy mapowanie potrzeb szkoleniowych, aby lepiej dostosowywać ofertę wsparcia do rzeczywistych potrzeb, a także proponujemy testowanie różnych nowych, innowacyjnych formatów w ramach regionalnej oferty szkoleniowej, które obserwujemy w innych regionach europejskich, tak jak na przykład tak zwane kliniki drop-in, gdzie uczestnicy mogą przyjść na krótką konsultację z ekspertem dotyczącą jednej konkretnej kwestii, takiej jak budżetowanie czy zasady kwalifikowalności.
Trzecia rekomendacja dotyczy tutaj właśnie tych barier finansowych, które utrudniają udział w programach unijnych. Jednym z kluczowych działań jest wzmocnienie wsparcia finansowego na bardzo wczesnym etapie przygotowywania projektów, aby pomóc organizacjom w przygotowywaniu samych aplikacji, na przykład poprzez rozwijanie programu mikrograntów, zapewniających szybkie, mniej skomplikowane wsparcie na starcie. Równocześnie ważne jest zwiększanie świadomości już istniejących instrumentów wsparcia na poziomie kraju, ale także instrumentów unijnych, takich jak model finansowania InvestEU. Wreszcie, next slide please. Czwarta rekomendacja dotyczy poprawy koordynacji w regionalnym ekosystemie wsparcia, co oznacza zmapowanie i połączenie ze sobą w mechanizm koordynacyjny istniejących struktur wsparcia, takich jak oczywiście Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, lokalne grupy działania, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu. Kolejnym krokiem byłoby tutaj organizowanie regularnych spotkań tych właśnie instytucji, które mogłyby wspólnie stworzyć swego rodzaju community of practice, pozwalające na lepsze koordynowanie działań informacyjnych, warsztatów, przez wspólne planowanie kampanii. To mogłoby oczywiście również dotyczyć zwiększonej współpracy z innymi regionami, krajowymi punktami kontaktowymi. Ostatnia rekomendacja dotyczy wzmocnienia takiego bardziej strategicznego, politycznego zaangażowania regionów w korzystanie z programów unijnych i tutaj na przykład dotyczy to zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i kompetencji w samym Urzędzie Marszałkowskim, tak żeby kompetencje związane z angażowaniem się w programy unijne były doceniane w procesach rekrutacji, w systemach oceny pracy itd. Next slide, please. Te rekomendacje przełożyliśmy na konkretne działania, aby ułatwić ich priorytetyzację. Każdemu z nich przypisaliśmy ocenę potencjalnego wpływu oraz wykonalności. Ocena wpływu dotyczy tego, na ile dane działanie może w dłuższej perspektywie poprawić dostęp do funduszy i skuteczność ich wykorzystania. Natomiast ocena wykonalności, którą omówimy w następnym kroku, odnosi się do tego, jak złożone byłoby wdrożenie tego działania. Dzięki temu region może łatwiej zidentyfikować działania o największym potencjale, ale także realistyczne do wdrożenia w krótkim i średnim okresie. I tutaj jako jeden z przykładów możemy spojrzeć na przykład na działanie o nieco niższym potencjale wpływu, które jednocześnie jest pierwszym ważnym krokiem przygotującym grunt pod inne działania. I to jest ocenienie, przegląd tego, w jaki sposób informacje o możliwościach finansowania są obecnie prezentowane na portalu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Jest to działanie diagnostyczne, które samo w sobie nie zmienia jeszcze sposobu prezentowania informacji, ale jest bardzo ważne dla kolejnych kroków. Next slide, please. Oprócz potencjalnego wpływu oceniliśmy też wykonalność poszczególnych działań, żeby zrozumieć, które mogą być wdrożone stosunkowo szybko, a które mogą wymagać więcej czasu. I tutaj na przykład widzimy, jeżeli spojrzymy na działanie bardziej wymagające, ale jednocześnie o bardzo wysokim potencjalnym wpływie, dotyczy to poprawy funkcjonalności i dostępności strony Fundusze Europejskie dla Śląskiego, tak aby użytkownikom łatwiej było znaleźć odpowiednie możliwości poprzez nowe funkcjonalności, ale jest to trudne działanie do wykonania, ponieważ wymaga koordynacji między innymi z poziomem krajowym, który ustala zharmonizowane portale dla wszystkich regionów w Polsce. Next slide, please. Tak jak w przypadku regionu Brukseli, aby pomóc województwu śląskiemu przełożyć plan działania na konkretne kroki, stworzyliśmy to narzędzie, czyli mapę wdrażania. Większość funkcjonalności jest dokładnie taka sama między wszystkimi regionami, ale tutaj może jeszcze wspomnę o tym, że narzędzie zawiera również możliwość filtrowania działań według zaangażowanych instytucji, co oznacza, jeżeli na przykład konkretny departament urzędu chciałby wyszukać, które z działań dotyczą konkretnie ich, w które są bezpośrednio zaangażowani, to mają taką możliwość filtrowania między tymi 75. Next slide, please.
Także patrząc w przyszłość, mamy nadzieję, że przedstawione rekomendacje i plan działania wskazują różne potencjalne kierunki i mogą pomóc wzmocnić tą zdolność regionu do bardziej strategicznego, włączającego korzystania z programów unijnych. I teraz dziękuję bardzo za uwagę i mam przyjemność przekazać głos pani dyrektor Stefanii Koczar-Sikorze z Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, żeby podzieliła się z nami perspektywą samego regionu. Dziękuję za oddanie głosu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze słonecznych Katowic. Na wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować Komisji Europejskiej i OECD za ten projekt, który jest dla nas bardzo istotny i wartościowy. Tym bardziej, że jesteśmy regionem, który zmienia swoją kategorię w polityce spójności, czyli przechodzimy z regionów słabiej rozwiniętych do regionów przejściowych, co stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania. I również z tej perspektywy ten projekt jest dla nas bardzo wartościowy i bardzo istotny, więc bardzo Państwu dziękujemy, że w takim istotnym momencie dla nas możemy korzystać z tego doradztwa. Drugi wątek, który myślę warto powiedzieć na wstępie, dotyczy tego wyzwania śląskiego związanego, tutaj nawiązuję do wystąpień wprowadzających, związanego z wyzwaniem Twin Transition, czyli transformacji cyfrowej i energetycznej, która również w odniesieniu dla Śląskiego, czyli jedynego regionu w Unii Europejskiej z czynnymi jeszcze kopalniami, dla regionu i kraju mocno jednak jeszcze uzależnionego w miksie energetycznym od paliw kopalnych, to jest cały czas wyzwanie. Więc nie ukrywam, że w tych różnych kontekstach projekt, który pozwala nam poprawić dostęp do finansowania ze środków europejskich i zwiększyć naszą skuteczność, jest krytycznie ważny i bardzo za to dziękuję. I te doświadczenia z regionami pozostałymi i z regionem partnerskim, który jakby dołączył jako best practice, są dla nas bardzo inspirujące. Ale przechodząc może, też mając na uwadze limit czasowy, pozwolę się syntetycznie odnieść do rekomendacji wynikających z raportu, do action planu i do mapy drogowej. Bardzo dziękujemy za trafne zdiagnozowanie naszych potrzeb, bo jak się jest w środku procesu, to nie wszystko widać dobrze, więc to jest bardzo inspirujące i to porównanie, benchmarking z innymi regionami również nas bardzo ubogaciło. Bo jesteśmy trochę takim regionem w dużej asymetrii, powiedziałabym. To znaczy mamy ogromne doświadczenie w aplikowaniu o środki z polityki spójności, ale były to środki przyznane w kopertach dla państw członkowskich, a państwo członkowskie mocno te środki zregionalizowało, więc dało nam to możliwość nauczenia się korzystania ze środków europejskich, ale jednak zawężonych do pewnej koperty kategorii. I teraz, tak jak wspomniała Ewa na początku, chcemy te ambicje przekuć na szersze, jakby poszerzyć spektrum środków, z których mamy korzystać. I z tej perspektywy bardzo dziękujemy za zdiagnozowanie naszych wyzwań i naszych zadań, przyszłych działań w odniesieniu do wszystkich 5 celów. Na pewno myślę, odnosząc się, bo pozwolę sobie tylko taki syntetyczny komentarz do każdego, bardzo, bardzo krótki, że na pewno mamy świadomość, że widoczność i dostępność funduszy i ta wiedza, oczywiście nie mówimy o polityce spójności, ale o całym spektrum finansowania unijnego, to jest to nasze pierwsze działanie do wykonania. I z jednej strony ono faktycznie jest bazowe i niezbędne dla kolejnych kroków. Z drugiej strony, tak jak Ewa wspomniała, no mamy tu pewne ograniczenia formalne, jak stworzyć taki sprawny portal dla interesariuszy w regionie, który całe spektrum finansowania unijnego pokazuje, ale z pewnością będziemy się na tym w pierwszej kolejności koncentrować. Na pewno dziękujemy w celu drugim za rekomendacje dotyczące tych innowacyjnych formatów doradztwa, bo mamy poczucie, że mamy silnych, sprawnych beneficjentów, którzy skutecznie aplikują o środki europejskie, natomiast mamy szerokie grono interesariuszy i mamy tą dywergencję w regionie i musimy adresować to wsparcie dla tych partnerów o słabszym capacity i to tutaj dziękujemy za inspirację w tym obszarze. Koresponduje z tym kolejna Państwa rekomendacja, czyli dotycząca tego kluczowego wsparcia na wczesnym etapie, choćby poprzez mikrogranty. I to też jest
takie działanie, na którym chcielibyśmy się skoncentrować. Na pewno nasz regionalny ekosystem wsparcia jest na razie mocno zorientowany na środki z polityki spójności, więc musimy go jednak istotnie przebudować. Choć oczywiście mamy tu już pewne doświadczenia, jesteśmy największym projektem live'owym na przykład w Europie, więc są takie obszary, w których możemy budować, jakby rozwijać zdolności, ale niewątpliwie jest to dla nas trudne. I ta kwestia naszego strategicznego jakby zaangażowania w przyszłości i tego strategicznej roli, to myślę, że tutaj, tak jak wszystkie regiony, nawiązuje do tych wystąpień wstępnych. Przyszłość jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna i budowanie odporności i konkurencyjności zarówno Europy jako całości, państw członkowskich i regionów wymaga od nas nowych kompetencji i pewnie przemyślenia, co się sprawdza, co powinniśmy wzmocnić, więc niewątpliwie to jest też dla nas bardzo ważny obszar, żeby tutaj odpowiedzieć na to wyzwanie. Tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Thank you very much, Ms. Kojara Shikora, for your remarks. I mean, it's great to hear from your department this wish to go further and to really be more ambitious, particularly at a time where everything seems more uncertain than it was before, and that you also will use these deliverables that we've produced to guide you along the way. So thank you very much to you and Eva. Now we are moving to the third region, which is in Germany. We're moving to Thuringia, and I would like to give the floor to Sandra Jog. This is a policy analyst at the Decentralization, Subnational Finance and Infrastructure Unit, also at the OECD. The floor is yours, Sandra. Thank you, Mikel. I'm going to switch to German. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, heute Ihnen die Ergebnisse für Thüringen vorzustellen. Und die hier vorgestellten Dokumente sind das Resultat einer gemeinsamen Arbeit und beruhen auf wertvollen Beiträgen zahlreicher regionaler Akteure. Und besonders wichtig waren dabei die Workshops in Thüringen, deren Diskussionen wesentlich zur Ausarbeitung und Finalisierung der Empfehlung beigetragen haben. If you move to the next slide and the one after, meine Präsentation ist in 6 Teile gegliedert. Ich würde Ihnen gern zuerst einen kurzen Überblick über Thüringen geben, anschließend die Ergebnisse der SWOT-Analyse kurz vorstellen. Danach gehe ich auf die wichtigsten Empfehlungen sowie die zentralen Erkenntnisse aus den Workshops ein, sowie den Zeitplan für die Maßnahmen als auch die Roadmap für die Umsetzung. Und schlussendlich gelangen wir dann zu den erwarteten Ergebnissen. Vielleicht zuerst einmal eine kurze Vorstellung Thüringens. Thüringen hat 2023 etwa über 2 Millionen Einwohner, das heißt über 2,5% der deutschen Bevölkerung. Es ist eine überwiegend ländliche Region, etwa 3/4 der Menschen leben im ländlichen Raum. Trotz seiner relativ kleinen Größe spielt Thüringen allerdings eine wichtige Rolle in der deutschen Industrie- und Forschungslandschaft. Gleichzeitig steht das Bundesland allerdings auch vor einem deutlichen demografischen Wandel. Zwischen 2013 und 2023 ging die Bevölkerung um 2% zurück, während sie deutschlandweit noch in dieser Zeit um 4,8% gewachsen ist. Zudem, und ich denke, das ist die Hauptmessage hier, ist Thüringen in zentral verwalteten EU-Programmen unterrepräsentiert und hält zum Beispiel nur 1,3% der Horizon-Mittel und noch weniger der Live-Mittel innerhalb Deutschlands. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, den Zugang zu diesen Mitteln in Thüringen zu stärken und diese besser zu nutzen. Ich wollte Ihnen einmal kurz die wichtigsten Ergebnisse der SWOT-Analyse für Thüringen vorstellen, die wir als Teil unserer Diagnose im letzten Jahr gemacht haben. Ich halte mich hier bewusst kurz, da wir jetzt nicht alles im Detail durchgehen können, aber nur um zu sagen, Thüringen verfügt grundsätzlich über gute Ausgangsvoraussetzungen für ein stärkeres Engagement in zentral verwalteten Programmen, etwa durch eine starke politische Unterstützung sehr engagierter Akteure in der Region. Gleichzeitig wird die Teilnahme erschwert durch eine fragmentierte Unterstützungsstruktur. Also oft ist das Problem, es gibt zwar ein Informationsüberangebot, aber es ist nicht so klar für jeden Akteur, was brauche ich da jetzt wirklich für mich und was soll ich da rausziehen. Und es gibt auch begrenzte Kapazitäten, insbesondere bei weniger erfahrenen, aber doch strategisch relevanten Akteuren. Also wie bekommt man die mobilisiert, ist eine wichtige Frage in Thüringen. Hinzu kommen Herausforderungen wie komplexe Verwaltungsverfahren, hohe Kofinanzierungsanforderungen.
Gleichzeitig gibt es aber auch klare Chancen, stärkere Zusammenarbeit, bessere Beratung, gezielter Kapazitätsaufbau, mit dem Thüringen seine Beteiligung in zentral verwalteten Programmen ausweiten kann. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse aus dieser Analysephase haben wir 5 Empfehlungen entwickelt. Das ist zum einen die Stärkung der Kapazität und der Beratungsunterstützung für strategisch relevante und weniger erfahrene Interessensgruppen. Also die Idee ist eben nicht, alle Akteure in diese zentral verwalteten Mittel zu bekommen, sondern wirklich die strategisch relevant sind, aber eben noch nicht diesen Schritt selber geschafft haben. Der Ausbau der EU- und interregionalen Netzwerke, also wie bekommen wir mehr Thüringer Netzwerke auch auf die Europaebene gehoben, die bessere Integration von zentral verwalteten Programmen auch in regionale und womöglich kommunale Planung. Dann eine wichtige Empfehlung, auch die Verbesserung der finanziellen Kapazitäten und auch die Stärkung des strategischen Engagements und der institutionellen Prozesse, also auch das Monitoring zum Beispiel. Wir haben dazu auch einen Zwischenworkshop in Thüringen gemacht. Da hatten wir die Gelegenheit, direkt mit regionalen Akteuren zu sprechen und auch ihre Perspektive zu den vorgeschlagenen Empfehlungen einzubeziehen. Insgesamt gab es eine breite Zustimmung zu den Empfehlungen und der wichtigste Mehrwert dieser Diskussion lag daran, die Maßnahmen weiter zu konkretisieren und stärker auch noch auf die praktische Umsetzung auszurichten. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne einige der Maßnahmen vorstellen. Aufgrund der begrenzten Zeit kann ich natürlich nicht alle Maßnahmen, die wir da in diesem sehr langen Aktionsplan haben, vorstellen, aber ich möchte gerne einige Beispiele nennen. Unsere erste Empfehlung betrifft die Stärkung von Kapazitäten und der Beratungsunterstützung. Besonders diese weniger erfahrenen, aber doch strategischen Akteure benötigen eine gezieltere Unterstützung. Wichtig ist daher zum Beispiel eine bessere Koordinierung von bestehenden Beratungsangeboten, klar definierte Zielgruppen, wen wollen wir denn überhaupt unterstützen, als auch mehr Austausch zwischen den beteiligten Stellen. Und da schlagen wir zum Beispiel vor, dass man auf Ebene der Landesregierung ein Netzwerk von Kontaktpersonen, von EU-Kontaktpersonen in den Fachministerien schaffen könnte, um da eben erstmal klare Ansprechpartner für den Austausch und die Informationen zu haben. Die zweite Empfehlung sieht dann den Ausbau von Netzwerken vor, um die strategische Partnerschaft für die Teilnahme an zentral verwalteten Programmen zu erleichtern. Da geht es nicht immer darum, Neues aufzubauen, sondern auch bestehende Netzwerke und Partnerschaften besser, systematischer zu nutzen, um eben Kooperationen und Projektkonsortien auf EU-Ebene zu erleichtern und vielleicht auch gezielt Informations- und Austauschformate mit EU-Netzwerken zu nutzen, um mehr Akteure für eine Beteiligung an diesem Programm eben zu gewinnen. Wenn wir auf die dritte Empfehlung schauen, also zentral verwaltete Programme besser in die regionale und kommunale Planung zu integrieren, bedeutet das zum Beispiel, diese zentral verwalteten Programme stärker in strategische Dokumente auf Landesebene zum Beispiel einzubinden, also Anreize zu schaffen für Projekte, die einen Bezug zu diesen Mitteln haben und Verwaltung auch gezielt im Umgang mit diesen Programmen zu schulen. Wenn wir dann auf die vierte Empfehlung eingehen, eben finanzielle Hindernisse abzubauen, Finanzierungsanforderungen, die die Teilnahme einschränken, zu verbessern. Da gibt es eine Menge, das gemacht werden kann. Das eine sind Informationsangebote, das andere ist auch wieder bessere Koordinierung, überhaupt eine gezieltere Beratung zu Vorfinanzierung und Eigenbeiträgen anzubieten. Da hat man den Eindruck gewonnen in der Region, es gibt eine Reihe von Akteuren, die sich damit bestens auskennen, aber auch eine Reihe von Akteuren, die sich gar nicht auskennen und die gar nicht wissen, wo sie so richtig anfangen sollen. Man könnte sich auch anschauen, wie man bestehende nationale und regionale Förderprogramme stärker mit EU-Programmen, zentral verwalteten Programmen kombinieren kann. Und überhaupt, denke ich, ist es auch sinnvoll, erstmal zu beobachten, welche finanziellen Hindernisse haben denn verschiedene Gruppen überhaupt und wie kann man Förderinstrumente bei Bedarf eben anpassen. Die letzte Empfehlung, die fünfte Empfehlung, betrifft dann die Stärkung der strategischen Einbindung dieser Interessensgruppen. Da wäre ein erster Schritt eine klarere Koordinationsfunktion innerhalb der Verwaltung. Man könnte zum Beispiel sogenannte EU-Fitness-Checks einführen, um zu prüfen, regionale Initiativen besser mit EU-Programmen verknüpft werden könnten.
Und man könnte auch vielleicht ein kleines Monitoring machen, dass man überhaupt mal versteht, wer macht denn was. Also oft gibt es zum Beispiel in einem Fachministerium jemanden, der weiß, was in diesem Ministerium passiert, der aber nicht weiß, ob eine Kommune zum Beispiel im gleichen zentral verwalteten Fonds auch aktiv ist, dass man überhaupt mal eine Idee bekommt, wer macht denn was in der Region und da auch dann auf Basis dessen zusammenarbeitet. Wenn wir zu den Zeitplan für die Maßnahmen kommen, wir sind uns bewusst, dass einige der vorgeschlagenen Maßnahmen während der aktuellen Haushaltsperiode schwieriger umzusetzen sein könnten, insbesondere angesichts der bestehenden Haushaltszwänge. Einige Maßnahmen sind kurzfristig realistischer, andere sind langfristig besser umsetzbar. Daher haben wir sie auch so priorisiert. Also wir haben den Aktionsplan eingeteilt in kurz- bis mittelfristige Maßnahmen, die im aktuellen Haushalt umzusetzen sein könnten. Die sind zwar teilweise komplex, gelten aber eben als realistischer. Ein Beispiel ist zum Beispiel Stärken und Kapazitäten, die schon da sind in der Region, besser zu nutzen, zum Beispiel für Online-Informationsveranstaltungen oder Peer-Austauschformate. Also Maßnahmen zu machen, die auf bestehenden Strukturen aufbauen und die jetzt aber auch keine größeren institutionellen Reformen brauchen. Die mittel- bis langfristigen Maßnahmen sind ambitionierter, erfordern mehr Ressourcen, stärkere Koordinierung, zum Beispiel eben die künftige regionale Strategien besser mit zentral verwalteten EU-Programmen zu verzahnen. Ein Beispiel dafür wäre die nächste europapolitische Strategie der Landesregierung. Wie auch für alle anderen Regionen gibt es auch für Thüringen einen Umsetzungsfahrplan. Dieser unterstützt eben diesen Schritt von der Planung zur Umsetzung, enthält Indikatoren zur Fortschrittsmessung und soll eben auch die Ebene, die diesen Aktionsplan dann umsetzen muss, unterstützen in der Arbeit. Natürlich hängt die erfolgreiche Umsetzung dann nicht nur von den Indikatoren und Maßnahmen ab, sondern vor allem auch von einem kontinuierlichen politischen Engagement und einer konsequenten administrativen Weiterverfolgung durch die Region. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass durch die vorgeschlagenen Maßnahmen die Region Thüringen besser institutionell vorbereitet ist auf die EU-Förderperiode nach 2027, es weniger Hürden gibt für die Teilnahme an zentral verwalteten Programmen, es auch eine stärkere Verknüpfung geben wird von diesen Programmen mit den strategischen Prioritäten Thüringens und wir dann auch eine höhere Beteiligung thürischer Akteure an zentralen verwalteten EU-Programmen sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich nun aus der Region Thüringen von Frau Dr. Jansen aus der Staatskanzlei von dem Projekt zu hören. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Jolk. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Projekte wie dieses hier tragen auf jeden Fall dazu bei, das merken wir auch schon bei uns, Europa hier bei uns im Land sichtbarer zu machen. Da geht es auch nicht nur ums Geld und um Fördermittel. Herr Hauser hatte das ja auch schon angesprochen in seinem Eingangsstatement, aber natürlich auch, das ist klar. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Europäischen Kommission, bei den Kolleginnen und Kollegen von der SG Reform bedanken und natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen der OECD für die intensive und sehr konstruktive Zusammenarbeit mit uns in diesem Projekt. Frau Jolk, Herr Vidal-Bouvier, Herr Casero, Sie waren zweimal bei uns in Erfurt, auch Frau Donkas war da und Sie haben sich sehr viel Zeit genommen für die Workshops, für das Gespräch mit uns und mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und das ist für uns enorm wichtig gewesen, auch um dieses Projekt und die Bedeutung dieses Projektes bei uns eben zu transportieren. Und wir wissen das sehr zu schätzen. Dafür danke ich Ihnen wirklich ausdrücklich. Ja, mit der heutigen Vorstellung endet die wichtige Analysephase und jetzt beginnt eben die Umsetzungsarbeit und es ist jetzt an uns, hier die richtigen Schlussfolgerungen aus Ihrer Analyse zu ziehen. Man muss sagen, Sie haben das ja auch schon gesagt, Frau Jolk, die Ausgangslage in Thüringen ist auch aufgrund des Doppelhaushalts, den wir jetzt haben, für 26 bis 27 nicht ganz einfach. Wir haben bis 28 nur begrenzt zusätzliche oder in diesem Doppelhaushaltszeitraum nur begrenzt zusätzliche finanzielle Spielräume, um neue kostenintensive Maßnahmen umzusetzen.
Allerdings, auch das ist ja bei Ihrer Präsentation ganz deutlich geworden, es gibt enorm viel, was man machen kann und muss. Bei uns, unabhängig jetzt mal von der Frage, wie die finanziellen Ressourcen sind. Insofern wird der Schwerpunkt bei uns ganz klar erstmal auch auf der Koordinierung, auf der strukturellen Weiterentwicklung und auf besserer Information für unsere regionalen Partner liegen. Und da kommt natürlich auch der Staatskanzlei eine zentrale Rolle zu. Wir wissen natürlich, dass auch Koordinierung Ressourcen benötigt und wir werden uns sehr stark bemühen, hier auch die Prioritäten richtig dann zu setzen. Auf der anderen Seite, das ist ja auch jetzt vielfach gesagt worden, ist natürlich der Zeitpunkt auch strategisch sehr günstig mit Blick auf die Vorbereitungen für die nächste EU-Förderperiode. Das betrifft uns ja alle gleichermaßen. Und es ist eben auch deswegen für uns sehr essentiell, dass wir uns frühzeitig eben hier auch strategisch positionieren und einen Plan entwickeln. Wir müssen vor allem die relevanten Akteure in Thüringen gezielt mobilisieren und wie Sie das ja auch gesagt haben, die zentralen EU-Programme stärker mit den Strukturfonds verzahnen. Insofern muss ich sagen, dass das ganze Projekt und auch Ihr Aktionsplan, Ihre Empfehlungen, die kommen jetzt für uns genau zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen uns jetzt eben die Weichenstellungen systematisch und auch entsprechend fundiert vorzubereiten. Wir wissen natürlich, auch das haben Sie ja gesagt, die Umsetzung der Empfehlungen bedarf auch politischer Entscheidungen. Das Projekt war bislang vor allem auf Fachebene verankert. Aber die Weiterentwicklung geeigneter Strukturen und Rahmenbedingungen bedarf natürlich auch politischer Entscheidungen. Wir hatten beim letzten OECD-Besuch bereits diesen Austausch auf politischer Ebene mit den Staatssekretären der Ministerien herbeigeführt und mit ihnen die Empfehlungen diskutiert. Und der nächste Schritt für uns ist jetzt, die Umsetzung auch politisch zu verankern. Geplant ist ein Kabinettbeschluss, wahrscheinlich noch vor der Sommerpause, in dem wir dann festlegen wollen, welche Maßnahmen in welcher Priorität und in welchem Format umgesetzt werden. Und das dient natürlich auch dazu, die politischen wichtigen Entscheidungsträger hier mit an Bord zu haben. Ne? Außerdem werden die Ergebnisse des Projekts in unsere neue europapolitische Strategie einfließen. Die wird derzeit in der Staatskanzlei erarbeitet. Damit stellen wir dann auch sicher, dass die Empfehlungen nicht isoliert bleiben, sondern eben auch strategisch eingebettet werden. Man muss ganz klar sagen, es ist enorm erfreulich für uns, was das Projekt jetzt schon bereits für Wirkungen entfaltet hat. Man muss sagen, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der zentralen EU-Programme, gerade auch durch die Workshops, die Sie gemacht haben in Thüringen, bei unseren regionalen Kolleginnen und Kollegen und auch im Bereich der Landesregierung doch ganz deutlich gestiegen ist. Wir hatten auch die Parlamentarier relativ früh an Bord. Auch auf der Ebene des Landtages gibt es eben Interesse am Fortgang des Projektes. Und auch der politische Rückhalt ist für uns natürlich wichtig. Und man kann also generell sagen, die OECD-Besuche, die Workshops und ich muss das auch mal so sagen, die persönliche Überzeugungskraft und die fachliche Expertise, die auch dabei wirklich bei uns allen angekommen ist. Das hat dazu beigetragen, dass wir eben jetzt hier auch die Grundlage für ein belastbares Netzwerk auf regionaler Ebene schaffen können. Einige Maßnahmen aus dem Aktionsplan haben wir schon angestoßen, insbesondere im Bereich Information und Kommunikation. Sie haben das angesprochen, Frau Jolk. Wir müssen da eben gezielt auch Austausch- und Informationsformate entwickeln. Wir haben im Oktober letzten Jahres einen Tag der EU-Förderprogramme bei uns gemacht und wir waren im Grunde genommen selbst fast überrascht, wie groß das Interesse an diesem Tag war. Also diese ganz starke Beteiligung hat uns da also doch sehr bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, also ich denke mal, es ist rübergekommen. Der Aktionsplan ist für uns kein Abschlussdokument, sondern ein Arbeitsprogramm. Und ich verspreche Ihnen, dass wir was Gutes draus machen und dass wir die Ergebnisse in Thüringen auch mit Europa verbinden. Das ist hier in Thüringen auch sehr wichtig, damit eben auch die Bürger sehen, dass Europa was für sie tut und dass bei diesen ganzen Bemühungen, dass das keine blutleere Veranstaltung ist, sondern dass eben auch für die Bürger dabei was rauskommt.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen auch persönlich für die wertvolle Arbeit und Vorarbeit bedanken. Thank you. Thank you very much, Dr. Janssen, for your remarks. Indeed, I think Thuringia is a region where we feel also that where we really feel that the political level has been extremely involved already, and so we're really happy to hear that we are already feeling these effects of the project, right? Like this raising awareness of the EU funds. So really happy to hear all that. I think that the issue of political will comes up in all core regions. It's important, but I think the key message is that we are prepared, that now with these documents you have different actions laid out that you can pursue when you secure this political leadership. So thank you very much, Dr. Janssen, again for your remarks. And last but certainly not least, I would like to turn to the fourth region in this project, that is Wallonia, back to Belgium. And I would like to give the floor to Ms. Margot Vincent, a policy analyst as well in the Decentralization and National Finance and Infrastructure Unit at the OECD. The floor is yours, Margot. Thank you very much, Michael. Bonjour à toutes, bonjour à tous. I will speak in French for the presentation. Je suis heureuse donc de vous présenter aujourd'hui les principales recommandations et actions proposées pour la Wallonie. Les documents que je vous présenterai aujourd'hui sont le fruit d'un travail collectif. Donc, comme dans les autres régions, nous nous sommes rendus sur place à Namur pour organiser des ateliers pratiques en novembre dernier afin d'affiner les premiers projets de livrables. Nous les avons ensuite partagés avec WellMeet.eu qui en a assuré la diffusion auprès des différents acteurs de la région, et nous souhaiterions à ce titre remercier chaleureusement WellMeet et tous les participants à ces ateliers, ainsi que tous les acteurs qui nous ont transmis leur retour sur ces documents. Les commentaires ont bien sûr bien été intégrés dans les versions finales des livrables qui vous ont été partagés par WellMeet. Next slide, please. Next slide. Thank you. Donc, quelques chiffres clés pour commencer. La Wallonie représente plus de la moitié du territoire belge, mais seulement un tiers de sa population et environ un quart du PIB national. C'est une région qui possède de nombreux atouts, une base industrielle bien établie, des institutions de recherche, des clusters et des écosystèmes d'innovation dynamiques. Mais c'est également une région qui montre des indicateurs socio-économiques plus faible que la moyenne nationale, notamment une croissance du PIB plus faible et un taux de chômage plus élevé. Donc, dans ce contexte, il apparaît essentiel de mobiliser de manière plus efficace les fonds européens pour renforcer la compétitivité de la région. Next slide, please. Donc, lors de la phase analytique du projet, 5 principaux défis limitant la participation des acteurs wallons au programme européen ont été identifiés. Je les rappellerai brièvement ici. Des défis en matière d'information et de communication, des capacités administratives limitées par rapport à des procédures européennes perçues comme complexes, des contraintes financières, en particulier le besoin de cofinancement, la fragmentation de la coordination régionale concernant les fonds européens, et enfin l'absence de planification stratégique systématique à long terme sur les fonds européens. Next slide, please. Donc, pour répondre à ces défis, nous avons élaboré des recommandations autour de 5 grands axes qui suivent la structure de ces défis, chacune accompagnée d'actions concrètes. Donc, comme pour les autres présentations, nous ne détaillerons pas en détail les 50 actions proposées par manque de temps, mais nous vous invitons à consulter le rapport de recommandation et le plan d'action qui comprennent des sous-actions détaillées pour chaque action et intègrent les différents commentaires reçus. Donc, le premier axe vise à renforcer les canaux d'information et de communication en Wallonie. Cela comprend notamment clarifier le rôle des principaux acteurs institutionnels, en particulier WellMeet.eu en tant que point d'entrée pour les nouveaux porteurs de projets, c'est-à-dire pour des informations générales sur les opportunités de financement européen, et en tant que plateforme de rencontre entre les acteurs wallons. Et de manière complémentaire, bien sûr, les SPV en tant que point de référence sur les programmes européens dans leurs domaines respectifs, c'est-à-dire pour les acteurs plus expérimentés. Deuxièmement, cartographier l'ensemble des structures de soutien liées aux fonds européens et communiquer de manière claire sur celles-ci auprès des acteurs wallons. Et enfin, rationaliser les canaux de communication afin de communiquer de manière plus ciblée,
plus thématique auprès des acteurs locaux. Le deuxième axe concerne le renforcement des capacités administratives. L'idée ici est de veiller à soutenir à la fois les acteurs moins expérimentés en réduisant les barrières à l'entrée, ainsi que les acteurs plus expérimentés qui supportent des coûts de coordination. Donc la réduction des écarts de participation ne doit bien sûr pas se faire au détriment des acteurs les plus avancés. Donc, les actions incluent une cartographie des besoins en compétences des différents acteurs, l'élaboration d'une feuille de route de formation pour répondre à ces différents besoins et l'organisation d'ateliers pratiques couvrant l'ensemble du cycle d'un projet européen, de la recherche de partenaires au montage d'un projet, à la gestion du projet, au reporting. Cela peut comprendre des ateliers avec les points de contact nationaux, des ateliers d'échange entre pairs, et en particulier, et j'insisterai sur ce point, garantir un accès aux événements européens de mise en relation, notamment à travers un soutien financier, afin de maintenir la visibilité des acteurs wallons et de soutenir les partenariats au niveau européen. Et enfin, faciliter des démarches telles que le mentorat ou le recours à des cabinets de conseil spécialisés lorsque cela est nécessaire. Next slide. Le troisième axe porte sur les capacités financières. Donc, nous recommandons ici d'offrir un soutien au cofinancement plus prévisible pour les projets sélectionnés, en particulier pour les projets qui soutiennent directement les priorités stratégiques de la région. Par exemple, dans la mesure du possible, en garantissant une enveloppe régionale pluriannuelle réservée au cofinancement ou, le cas échéant, ajouter une ligne budgétaire pour allouer des fonds au cofinancement sur une base annuelle. Également, d'inciter les acteurs locaux à utiliser les programmes européens plutôt que les financements régionaux perçus comme plus accessibles, de promouvoir les mécanismes de cascade funding pour les PME et les acteurs de plus petite taille afin de réduire les charges administratives. Cela passe également par un soutien aux structures de plus grande taille qui ont un rôle de coordinateur en leur apportant un appui ciblé pour l'organisation et la gestion des consortiums, de promouvoir les instruments et labels comme le Seal of Excellence pour soutenir des projets de qualité qui n'ont pas pu être financés au niveau européen, et enfin de promouvoir les synergies entre programmes européens. Le quatrième axe vise à renforcer la coordination et la gouvernance, notamment afin de mieux structurer la représentation et la défense des priorités régionales et nationales en amont des processus européens. Cela implique de consolider les structures de coordination existantes, l'idée est donc de ne pas dupliquer ou faire de nouvelles instances quand beaucoup existent, notamment le comité de pilotage en élargissant sa composition et renforçant ses liens avec le comité stratégique des SPV, COSTRA, ainsi que promouvoir des réunions entre les SPV avec une plus grande fréquence, une approche plus transversale sur les fonds européens, par exemple à travers le réseau des correspondants européens des SPV. Et enfin, renforcer la coopération avec le niveau fédéral ainsi qu'avec les autres régions belges afin de consolider une vision commune sur les fonds européens. Enfin, le cinquième axe, et non des moindres, concerne la planification stratégique à long terme. Nous recommandons ici de mieux articuler les stratégies régionales avec les opportunités de financement européen. Cela existe déjà pour certains documents, comme la stratégie de spécialisation intelligente, et pourrait être répliqué pour d'autres documents stratégiques, notamment en développant des feuilles de route reliant les priorités stratégiques aux programmes européens de manière plus systématique. Également prioriser les programmes européens les plus pertinents pour la région et promouvoir les programmes favorisant la coopération internationale afin de renforcer le positionnement international des acteurs wallons, renforcer la représentation stratégique et le plaidoyer de la Wallonie au niveau national et européen, notamment à travers une position régionale coordonnée, et enfin renforcer l'engagement politique en faveur de la promotion et de l'utilisation des programmes européens en Wallonie. C'est un point que l'on a pu entendre lors des précédentes présentations. Next slide, please. Donc, comme pour les autres régions, un plan d'action détaillé et une feuille de route ont été développés pour la Wallonie pour rendre ces recommandations actionnables et accompagner leur mise en œuvre. Donc, le plan d'action comprend pour chaque action des sous-actions opérationnelles que nous vous invitons à consulter pour y retrouver tous les détails nécessaires, les acteurs pouvant être responsables de leur mise en œuvre, ainsi que l'effort de mise en œuvre et l'impact
attendus. Et la feuille de route permet ensuite de suivre les progrès en classant les actions selon leur impact, selon l'effort de mise en œuvre ou selon les acteurs responsables, tout en proposant des indicateurs de suivi concrets et par action. Next slide, please. Enfin, et je terminerai sur ce point, la mise en œuvre de ces recommandations permettrait d'augmenter la participation des acteurs wallons au programme européen, d'améliorer la qualité et le taux de succès des candidatures, de réduire les obstacles financiers et administratifs et enfin de permettre une utilisation plus stratégique des fonds européens et surtout de mieux positionner la Wallonie pour le prochain cadre financier pluriannuel. Je vous remercie pour votre attention et je suis heureuse de donner la parole à Monsieur Luc Pack, inspecteur général, chef du département UE, Affaires multilatérales et francophonie de Wallonie-Bruxelles International. Merci beaucoup, Margot. Permettez-moi aussi également de continuer en français pour vous faire part de nos quelques remarques par rapport à tout le travail qui a été fait. Bien sûr, commencer par remercier toute l'équipe de l'OCDE pour le travail et la qualité de celui-ci qui a été fait depuis de nombreux mois et aussi son souci constant de comprendre le terrain sur lequel elle évolue. J'ajouterai également un tout grand merci à la DG Reform et au service TAEX pour l'organisation des échanges qui ont pu se faire avec le Pays Basque et la Catalogne. Et donc, petite remarque, le Pays Basque en particulier présente de nombreuses similitudes avec la Wallonie. Mais malgré ces ressemblances, eh bien, on doit constater que les performances de Wallonie, eu égard à l'accès aux fonds européens, ne sont pas au niveau de Bilbao, alors que le Pays Basque est paradoxalement, ce que je me permettrai de dire, d'une complexité qui n'est pas moins élevée que celle que l'on pointe souvent en Wallonie. Alors, les recommandations formulées dans le rapport sont bien entendu très intéressantes. Elles appellent toutefois, comme je pense c'est le cas pour toutes les régions, quelques commentaires. Et donc, les quelques remarques et suggestions que je vais me permettre de formuler pendant le temps qui m'est imparti ne sont pas exhaustives et pourront, si des collègues d'autres services le souhaitent, être complétées lors de la séance des questions-réponses. Alors, en ce qui concerne l'information et la communication, je peux déjà dire que le travail a débuté, puisque depuis la première phase d'analyse, la situation s'est déjà améliorée. Toutefois, on peut regretter que l'information ne soit réellement utilisée que par des acteurs qui restent très souvent les mêmes. Nombre d'associations ou de structures publiques de petite taille restent malheureusement hors du champ des possibilités que cette information leur ouvre. La coordination effective entre les structures actives dans l'information et la communication sur les initiatives européennes reste donc un obstacle majeur. Walmeet n'ambitionne pas de devenir coordinateur, mais comme suggéré dans le rapport, Walmeet peut parfaitement jouer le rôle de porte d'entrée, notamment et principalement pour les structures débutantes, comme cela a également été signalé, qui se retrouvent évidemment dans le dédale des administrations, qu'elles soient wallonnes ou européennes. Alors, en ce qui concerne la capacité à appréhender la complexité administrative d'un montage et de la gestion d'un projet européen, il s'agit évidemment d'un défi important. Le relevé ne repose pas sur la seule responsabilité des opérateurs wallons, mais également sur celle de la Commission européenne. Alors qu'il est aujourd'hui question de simplification, on a parfois le sentiment qu'en matière de montage de projets et d'exigences liées à celles-ci, c'est l'inverse qui se passe. Et donc, la bonne gestion et la transparence sont bien entendu essentielles, mais il ne faut pas que les règles exposées rebutent des acteurs peu habitués aux faits européens. Les auteurs du rapport suggèrent la mise en place de formations, tant pour les administrations publiques que pour les bénéficiaires. C'est évidemment une excellente idée, mais la mise en œuvre de cette recommandation, évidemment, sous-entend que l'on mobilise les experts, et notamment ceux dont nous disposons en Wallonie. Et cette mobilisation a, comme vous le saurez, un coût aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. En ce qui concerne le soutien à la capacité financière, c'est bien entendu le nerf de la guerre. Le gouvernement wallon en est bien conscient et il est d'ailleurs en train de procéder à des ajustements
notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation, point important qui a été mentionné tout en début de ce webinaire. Donc, comme j'ai déjà mentionné, la coordination intrarégionale est un défi majeur. Ça a d'ailleurs été répété par plusieurs intervenants. Je dirais c'est même le défi avec un L et un E majuscule. Il est essentiel que nous le relevions sans ajouter des moyens aux moyens existants. C'est davantage un esprit de coordination et de collaboration qu'il nous faut construire. La volonté, la bonne volonté, seule ne suffira pas. Et donc, il faudra construire des collaborations effectives à tous les niveaux et entre tous les opérateurs. C'est d'ailleurs un des objectifs du gouvernement wallon qui est repris dans sa note de politique internationale. Alors, en conclusion, je suis persuadé que le travail qui est en cours sera très utile pour les 4 régions, notamment, comme ça a été souligné aussi, par rapport aux défis du prochain cadre financier pluriannuel, mais je pense aussi qu'il pourra être une source d'inspiration pour d'autres régions. Donc, je vous remercie pour votre bonne attention et je nous souhaite une bonne suite de travaux et surtout des résultats. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pack. Thank you very much. Indeed, the goodwill is not enough. We also need to move past that, and we need to have actions that are effectively implemented, and we need to have this spirit of collaboration implemented in the region so that we can work as one and speak of one voice. So thank you very much for your remarks. And now we've heard from the 4 regions, and we've heard that there are similar challenges in general, but also that we have taken we have not taken a one-size-fits-all approach. So we have different solutions sometimes for each of the challenges. I would like to share my screen just to share. Someone is helping. Thanks very much. Maybe we move to the next slide. Perfect. Yes, so as I was saying, we have seen a set of regional presentations at the moment. Some of you may wonder what are the lessons that we can extract from the 4 regions, from across the 4 regions, but also more generally, what guidance other EU regions can take from this work. And we have several other regions in the call today. We have identified several similar challenges across the 4 regions, despite their institutional contexts, and we have addressed them in a one-to-one tailored way. But we can see that the lessons that we draw are not only relevant for these 4 regions, but for many, many others. And here you can see a list of the main lessons that emerged from our work. They don't necessarily appear in all 4 regions, but they reflect real challenges that at least one of the regions experiences. And from this, we have now distilled 5 broader guidelines that are particularly important for any actors dealing with EU funds, especially knowing, as many of you pointed out, that regions may likely need to adapt their structures in view of the next multi-annual financial framework. The first lesson is that access to EU funding is fundamentally a governance issue rather than a purely technical one. We've seen that many regional strategies already do reference EU priorities, but these ambitions are not always translated into operational funding pathways. And so administrations sometimes react to calls once they are published rather than preparing already strategically in advance. So the first guideline is to treat EU funding as a core strategic function, and we need to embed it into regional planning and linking EU funding opportunities to the regional policy priorities that each region may have. The second lesson is about administrative capacity. We've also talked about this. We've seen that capacity gaps are often structural. They're linked to limited staff, to uneven expertise. Often the turnover of staff and also the lack of knowledge management systems has also led to the loss of valuable experience from previous EU projects. And we know that to improve our access to EU funds, we really need, as I was mentioning before, a clear and politically backed mandate to do so. So we need to institutionalize and professionalize, if we can click on the slide, please. We need to institutionalize and professionalize EU capacity by building stable expertise, strengthening knowledge management, and also ensuring that we secure this political support that in the end is crucial. The third lesson relates to, yes, the issue of money.
uncertainty around pre-financing and co-financing can discourage participation, particularly for smaller or less experienced actors such as municipalities, NGOs, or SMEs. In addition, if there are regional subsidies that are available, we're also seeing that this can reduce the incentives to apply for more demanding EU programs. This may or may not be a good thing, but it leads us to the third guideline, which is that financial bottlenecks need to be addressed proactively, and we have to ensure that there is predictable co-financing and there is an alignment of regional funding with the EU opportunities that appear. The fourth lesson concerns the networks and ecosystems. We know that competitive EU programs increasingly reward actors that are embedded in strong European partnerships, rather than just in isolated efforts or organizations. So not participating in EU networks frequently can really reduce the visibility of regional actors and their chances of joining project consortia early on. So this leads to our fourth guideline, which is that you need to build ecosystems of networked actors. We need to foster partnerships and participation in these European collaboration networks if we want to access EU funds. And finally, the fifth lesson concerns leadership and coordination. We've heard a bit about it as well. Fragmented governance structures really reduce the strategic use of EU funds. So without strong coordination, actors often pursue EU opportunities independently. This is the point that Monsieur Pack was doing. It's this spirit of collaboration that we need. This leads to the fifth and the last guideline, which is that stronger coordination among existing structures should be prioritized over creating new ones. And there should be clear leadership and the mandate to set strategic priorities. So I would say that in this context, this project is proving particularly timely, as Dorothea mentioned in her opening remarks. The action plans and the implementation roadmaps that you've seen and that we've developed with each region are really practical tools. They can help structure reforms, monitor progress, and support the long-term strategic positioning, especially as we prepare for the next MFF. And while this work has been developed with the 4 participating regions, I think that many lessons, many tools or approaches that we've used can also be valuable for other regions. So I'd say that to all listeners that you should keep posted about this project, because in the next and final phase of this project, we will aim to continue engaging not only with the 4 regions here, but also more broadly with the aim of supporting more EU regions in building stronger government systems that allow them to engage strategically with EU funds. That's the end of my presentation at the moment. I hope it was clear and it encompassed all the ideas that we have that we have derived from our missions, from our work together. But indeed, it was mentioned that the 4 regions traveled for a study visit, for a week-long study visit in Spain in January, and we are really happy to have the 2 regions represented here. So we would like to briefly give them the floor to explain a bit what their reactions are to what they now listened today. And so I would like to start with the Basque Country. I would like to give the floor to Ms. Sofia de Orue, Head of Unit of the Finance and Treasury Department at the Provincial Council of Vizcaya. The floor is yours. Thank you very much. And thank you very much for inviting us to participate in this event. Okay. We, of course, believe that the regional and local authorities are key actors for implementing EU funds because they define and they develop strategic projects according to the needs of their territories. However, we realized that most of them, particularly the smallest ones, need support to participate in EU opportunities because of the complexity, added workload, and the need of extra human resources to dedicate to this task. Therefore, we believe that vigorous administrations should at least accompany them in this process. And how? First of all, it's crucial to know what kind of municipalities we have in our territory, the size, location, if they are inland, coastal, rural, urban, etc.
We have also to know their main areas of interest, the topology of their strategic projects, and in short, what kind of support they would need from us. So it's very important to listen to them to help them properly. And as a result of these consultations we have made to municipalities, we have decided to, first of all, send them tailored information about goal events and platforms. This is essential for avoiding extra work and save time. Secondly, to set up direct channels with them in order to facilitate consultations on this topic. And we try to have a close attitude towards them and answer as soon as possible. Thirdly, to enhance capacities of local authorities by organizing webinars focused on presenting success stories and solving obstacles. And fourthly, to support them financially. For this task, we publish a grant regulation that covers the external costs from hiring an external consultancy to prepare the submission of a local project to a European call. This financial support is crucial because each municipality is free to choose the external consultancy they prefer. And furthermore, they will receive all the support they need. When we created the European Guidance Office for Municipalities, our aim was to support only municipalities, not other groupings or intermediates, for example, like local development agencies. The main goal was to empower municipalities in obtaining EU funds. But now we realize that municipalities work in association with other entities, and we notice that all of them are necessary when participating in EU calls because they gain size, they gain human resources, they gain capacity and experience. So now we support all kinds of local authorities where public entities are represented. And to finalize, I would like to say that political engagement in the local authorities is essential to face the challenge of participating in EU projects. Why? Because to success, they need to spend time and resources, and therefore political will is critical. We are aware that local authorities are used to requesting extra funds at national and regional level to implement their local projects. But now the challenge for us is how to ease the way to take the leap to participate in European projects. That's our contribution. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Deruye, for your contribution. I noted down the importance of listening, right? To really know who you're talking to, what their needs are, and sometimes this seems basic, but sometimes it's really hard to reach out to those potential beneficiaries. Like how do you identify them? It's already a big step, and we've seen that in some of the regions in this project. Also, that's been a challenge, and we try to support that. But thank you very much for your contribution. Indeed, I'm sure that they learned a lot in Vizcaya. I'm now pleased to give the floor to the second region that was visited, and this is Catalonia, also in Spain. I'm pleased to give the floor to Ms. Teresa Medina Plans, Deputy Director General for European Funds at the Regional Ministry for Economy and Finance of Catalonia. The floor is yours. Thank you very much. It's a great honor for us not only participate today and also in the study and also to host this delegation of European regions. It was a great pleasure to have it in Barcelona. And I would like just to focus my interview on highlighting the different points that we were focused on. We were working these days. The first one is more based on the current period, which is the lessons that we presented that for our site is the most important one to take in account. And in these key lessons, the first one, to succeed on this approach, relies
on the coordination of all the relevant stakeholders. It has said before, but it's so important at this level to foster this governance. And to foster this governance, we highlight and we presented the several dimensions. We presented several dimensions, not only based on the risk they are behind, also which is the main proposal or action plans that we are presenting, and some recommendation for the different regions. The first of this dimension was the financial prioritization on projects receiving UF supporting. It says before, and I think it's quite important to be always on the top of prioritization when we are designing public budget. UF funding should be the first key of prioritizations. Also, not only in designing, also to choose or to be very close to operational monitoring to anticipate delays and implementation challenge. When we're talking about that, we are talking about try to pre-action instead of reactions. So we have presented the different guidelines, tools, also track process dashboards where interfere all the different stakeholders to make sure that they know exactly which is their role, also which is the great add value, and also in which moment of the procedure they have to interfere or to act. And also to educate administrative capacity of all management levels, as it says before previously, and also continuous legal support and make sure that not only in the design that legal support is there, also in implementation to make sure that at the end we reduce the risk of applying financial corrections in terms of public procurement. So continuous legal support is very important for us. And the second key lesson is also the importance to identify excellent projects for EU eco-financing. It requires a clear alignment between regional and UE priorities. And in this sense, I think STEP projects has proposal from European Union. I think it's a good example of this alignment. And in these states, regional government, Generalitat of Catalonia, are aligning or are allocated huge money of our regional programs to focus in this strategic technology, make sure that regional strategic technology are accordance with this strategic technology from Europe. And the last point of this currently period is identify the key components of strategic projects and determine how these can be structured or divided in order to optimize access for funding by target different goals, not only regional, also national, and foremost European goals. And the second day we focus on the future of regulatory framework. We were discussing the regulatory proposal, how can contribute to enhancing regional access to EU funding. And to highlight just the last 2 points, it's one upside, which is we are embracing very well, which is the single rule book that the European Commission wants to present it. I think it's a good way to simplification. But however, concerns were raising regarding the N+1 rule. It may incentive the selection of smaller and shorter projects with limited impact rather than strategic initiatives that require long-term strategic planning. That's, in a nutshell, what we want to present it today. Thank you. I think it was some problems with the camera, but I think at the end it's on. So thank you very much, and sorry for these problems. Thank you. No issue at all, Teresa. Molto grazie. Thank you very much for this very comprehensive overview of what was done during the trip. I think one point that is particularly interesting, I think for us, is also this need for continuous legal support. We've heard about the risk of making a mistake and then having to reorganize a bit the project and having to spend a lot of resources in resolving those issues. So point taken on that, but many others that I'm sure that the regions learned. And I think
who better to thank you actually than the regions that came to this trip. So I would like to give the floor to Mr. Guillaume Deleuze from the Brussels capital region, but speaking on behalf of all regions. He's the European Affairs Attaché, the Europe Department, and in Brussels International. Guillaume, the floor is yours. I'm assuming that Guillaume is having some problems with the mic. We're just gonna wait for a moment. Can you hear me now? Yeah. We can hear you. Go ahead. I just had a last-minute issue. Okay, yeah, thank you very much. Dear colleagues, I have the privilege of speaking on behalf of the 4 regions, so Brussels region, Wallonia, Thuringia, and Silesia. And in that capacity, I would like to sincerely thank the authorities of Vizcaya and Catalonia for the warm welcome and the openness you showed during our study visit in January. Over a few intense days, you offered us a very concrete look at how your administrations help public authorities navigate EU programs. I must say that while we arrived thinking that Belgium was surely the most complex institutional system in Europe, after listening to you, we quickly realized that we were not alone in that category. Beyond that, of course, what stood out for all of us was the clarity of your strategic approach. Your teams, your tools, and your priorities are aligned, and it shows. By leveraging both local and European networks, you have successfully fostered a strong culture of European projects within your cities, your provinces, and your region. This is something we take home with us, and that will inspire our vision going forward. We were also impressed by your ability to make EU programs accessible to municipalities, regardless of the size or experience. Many of our local administrations face similar issues, and seeing your solutions, dedicated teams, central coordinations, trainings, and targeted support was genuinely inspiring. Let me also thank the European Commission and in particular SG Reform and the TAIEX teams for coordinating everything so smoothly behind the scenes. One of the highlights of the visit was also the time we spent together as a delegation. The 4 regions quickly discovered how many challenges we share and how much we can learn from each other. Our discussions showed how aligned we are in our concerns about the next financial framework. In its current form, many of us fear that it could reduce our ability to access direct EU funds towards our regional needs. This only reinforces how important it is for a region like ours to stick together, to exchange more, and to strengthen our cooperation in the years ahead. The lessons from Vizcaya and Catalonia are already feeding into our reflections. How to structure our support systems more clearly, how to coordinate better internally, and how to prepare for the next programming period with a stronger, more strategic approach. So once again, thank you for your hospitality, for your honesty, and for your generosity with which you shared your experience. We hope this marks the beginning of a long-lasting cooperation, and we very much look forward to welcoming you in our regions soon. Thank you very much. Thank you very much, Guillaume. Indeed, it's good to see that you've built a support group, especially in this uncertain moments. Thank you very much to the regions. Muchas gracias, eskerrik asko. Thanks for everything. And now I will like to move to other countries that are also following this project quite closely. These are the ones that we call the observer countries. And I would like to give the floor. First, I would like to excuse Bosnia and Herzegovina, who had to leave because we are running a bit late. So apologies on her behalf. But we're going to go with Kosovo with Mr. Nushi. Go ahead, please.
Thank you very much. It is an honor to be part of this project when it comes to enhancing regional access to EU initiatives and funds. And I would like to thank the European Commission and OECD for producing a recommendation report, an action plan, as well as an implementation roadmap, especially when it comes to the 4 regions in Belgium, Poland, Germany, and Belgium again. So what we saw is that the challenges that arose from these 4 regions are almost similar challenges that Kosovo faces, especially when it comes to administrative capacities, network actors, and leadership. And we will hopefully in the future be part of these projects and be part of something that would try to resolve these challenges that we have. And I would like to thank again these 4 regions for showing us how what were the challenges and how they are planning to resolve it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nushi. Indeed, hopefully you'll be in these projects sometime soon. And then we're moving to Moldova. So I would like to give the floor to Ms. Mirzak. Thank you to all participants for quite useful and impactful presentations. The experience of 4 involved regions is important for Moldova in accessing, absorption, and properly directing financing to cover priority needs, as well as to develop the less active regions. The resulting conclusions from participating regions will help Moldovan public administration to keep a complete overview on how to develop the entire country. At this stage, in Moldova has been initiated the local public administration reform in the form of voluntary amalgamation of municipalities. Also, the institutional architecture for the management of European funds is in the process of being completed. Considering this, all the presented recommendations are quite important, and I would like to mention actions like increasing the visibility of available European funds, increasing the capacity of stakeholders for EU funds accessing, using an inclusive language for all involved actors, a good leadership and coordination between actors. All these actions are needed to be implemented in Moldova as well. Individual action plans provide us strategies how the specific challenges can be avoided. In this context, thank you again for involving us in this project and for the opportunity to access all the deliverables of the project. Thank you very much, Ms. Mirzak. It's really good to hear that you're undergoing some reforms and that you're thinking also already about these issues that we've raised today in this call. So thank you very much for following the project closely. We'll continue to keep you informed. And we are now reaching the final phase of this call. We're slightly late, but very just a few minutes. I would like to open the floor in case there are any questions. You've received now a wealth of information for each of the regions, even collective information on EU funds, etc. For those listening, are there any questions that you would like to direct either to the OECD, to the regions? Do you have any questions? If you do, and you haven't posted them on the chat, feel free to raise your hand if you want to intervene orally. We'll wait for a few minutes. I don't see any in the chat. Just checking. It's true that it's been a lot of information, and it's also something that you need to also read specifically how the actions are framed. So we'll be sure to circulate the documents. I see there's a hand up. I see Mr. Borda. Whenever you want, you can unmute yourself. Ja, vielen Dank. Ich nutze auch mal die Chance, Deutsch zu sprechen, nachdem Sie Übersetzung anbieten. Ich habe eine Frage an Herrn Hauser, weil einmal das von der Kollegin aus Barcelona das Single Rule Book erwähnt wurde, was irgendwie in Kürze das Licht der Welt erblicken wird. Können Sie dazu ein bisschen näher sagen? Es sei denn, Herr Hauser ist nicht mehr dabei.
Very concrete question from you indeed. I think Hausa had to leave for another meeting. I don't know if the colleagues from the Commission have some more information, or if they want to refer you to Hausa. Nicole, Kathy. Thank you for the question, Mr. Borde. I think I have to refer you because I'm thinking about the question and I can't answer it right away. So maybe would it be an idea just to do an exchange of email or a way of that I can really get you the right answer to that? So sorry, I can't answer that. A very precise question. We'll make sure that we inquire a bit more about that, Mr. Borde. Yeah. Thank you. Are there any other questions in that surfaced your mind when we were presenting? We've talked about many similar challenges, and we've tried to give tailored recommendations to each regions. We know that there are several participants here from the different regions. How do you feel about those? Do you have any questions regarding those? You have the opportunity now. Otherwise, you'll have to refer to your written outputs. Okay. Given that there are no questions at the moment and that we're already a bit late, that allows us to close in time maybe. And last but really not least, I would like to give the floor now to Nicole, the policy officer of SG Reform, following this project very closely. Nicole, the floor is yours. Thank you, Miguel, and I'll make it very short because we've talked a lot about the project with the regions and also with Spain and also with many of you here. Because when I was looking at how many people were online, it was at a certain moment it was 100 people. So I think that's great to see this engagement. So we heard a lot. It's very pivotal. It's very current, this project. It really relates to what's going on at the moment, also at the Commission, and in the EU. But I want to come back on three very short points. You could say there's strategically things going on because we're shaping a governance that will have to face a new EU funding system. And it will be understanding how to absorb that, also understanding how to bring that forward. This is important in the new geopolitical situation, but also with the new MFF and the NRPPs, for those that don't know, the National Regional Partnership Plans. And I think there's a lot going on at the same time. So it's very important to also think strategically, where are you at the moment? What are the steps you want to take forward? And going forward, that means what would you do? So you align with EU priorities, but also you align in your own countries as regions. And in that sense, it's very pivotal. More on a tactical level, what I liked a lot, what I heard, is that you're getting all these discussions on different levels. So you're getting a political commitment or discussions, you're administrative, you're looking at your stakeholders. When I was in one of or two or three of the workshops, it was incredibly interesting to see what the stakeholders, what kind of questions they had, because that also means that you are engaging with the stakeholders, and that's very on a tactical level. Operational, I'm already seeing many of the recommendations that are, at least I was looking at the tables and I saw 80% at a certain moment. I thought, oh, there's really recommendations that are already being taken into account, and there are already things being done on a very operational level and also being tested. So sometimes it's not only doing it, but also testing it as a pilot and finding out if these things are workable. And so I see commitment being developed and through this project, and it's also about fostering a culture of collaboration, anticipation, and preparedness. And I think that's what we do also in this project. We practice what we preach. So we are also collaborating with as many people as possible. We're anticipating on a new situation, which everybody has a piece of the puzzle of. So we have to lay this puzzle, and we're being prepared for the next steps to go forward. And I think what I liked, what Dorothee and also I think my colleague Florian kind of mentioned, is that it's about realization
but also of ambition. So it's not about only realizing something, but also saying, okay, we have to think about innovative things and going forward on ambition. So I'm not going to say that much more. I'm just going to thank a lot of people because, first of all, the presenters of today, the different regions, I'm very, very happy that you're there. And I'm also really hearing a lot of nice words, so that's really good to hear. I also see that there's a lot of challenges in this subject, so that is also a way forward to work on that again, more, I mean, because this project is not over yet. So thank you for your enthusiasm and everything. The OECD, thanks a lot, guys, for the expertise and the steering of all the different workshops and developing all the different reports. And really, thanks a lot for steering this project with so much knowledge. And the Spanish regions. I know it's always really interesting to get a group of people into your own administration and talk about your own administration and learn from each other. And the peer learning is something that was in this project, and I still think that's something that is very important on this topic, that the regions keep in touch with each other to do the steps forward, because the new MFF is for everybody new. Also internally at the Commission, we're also thinking about what does that really mean? What does that mean for the people? What is the work that's going to be there? What is the work that's not going to be there anymore? How does who does what and where? There's a lot of discussion at the same time as well. And I really want to actually one person I really want to thank, and that's Kati. She's here now. She's like she's always a beacon in the back, but she's done a lot of work for this project, and thanks a lot, Kati. So thanks a lot, everybody. I think that's for me. Thank you very much. Thank you very much, Nicole, and Kathy as well. Thanks very much for all the support and the trust with this project. I don't have much more to say. You've heard about me all during 2 hours, so I think I'll make it short. Just say that this project is for me very timely. I think this gives us the 4 regions really an advantage in these uncertain moments. So really, let's make the most of it. It's very strategic, but it's also applicable to other regions. So I'm really happy that we managed to have Spanish regions today, but also we will seek to expand in the next phase of the project. We will have, as Nicole was saying, this is not over. We still have capacity building activities, and we will have also an event on EU funds, which you will hear more details about. But definitely the idea is also to have more regions and to have more perspectives in this at this time. So thank you very much to the regions for their real commitment to work on these issues. Thank you to the European Commission, of course, for their trust, and also, if you allow me, thank you to the OECD team for their support as well, and for accompanying me in the coordination of this project. So thank you very much, and with this, I wish you a very good day. See you.